Hello, dear friends of the Iranian resistance. My name is Grecia Maria and I'm a member of the Romanian Parliament. I've been supporting the Iranian resistance for many years because I believe Mrs. Rajavi's movement is a democratic movement that fights against one of the most brutal regimes in the world to establish freedom and democracy in Iran. Right now, the Middle East is in chaos and the Iranian regime, by its interventions in Iraq, Syria or Yemen, is at the center of the chaos. Therefore, it is even more important for us to support the Iranian resistance as the best and only organized alternative to this inhuman regime. I fully support Maryam Rajavi's 10-point plan for the future of Iran because I'm convinced it will ensure human rights for all Iranians, especially for Iranian women who are the biggest victims of the regime. I know that on the 13th of June, the Iranian exile communities will gathering in Paris. The Romanian delegation will again take part in the gathering to express its support to the Iranian people and their resistance. We want to show once again that the representatives of the Romanian people are on your side and support the Ashrafs, who are at the forefront of the fight against the extremist rulers of Iran. We are aware of the inhuman restrictions they are facing in Camp Liberty, and we know that the Iranian regime is pushing hard to oppress them because it considers the Ashrafis as its biggest threat. But in Paris, we will join tens of thousands of Iranians and also the representatives of all over the world to demonstrate that this fight is just and that together we can and we will prevail in achieving our goals. Thank you very much and see you in Paris. Je m'appelle Sedash Mashrafi, je suis d'origine comorienne, ancien ministre et je vis en France, la France et les Comores et je soutiens la lutte du peuple iranien par des amis interposés. Chaque fois que je me trouve en France, je viens leur rendre visite et participer un peu à leurs manifestations pour la liberté et la démocratie. Il faut que chacun de nous ait une volonté ferme, résister et combattre cela. Essayer de mettre toute sa foi, son corps, son intelligence dans ce combat. Je crois que c'est d'abord l'essentiel. Résister, résister et résister encore et appeler tout le monde libre à nous venir en aide. Cette somme de rassemblement pourra remporter la victoire, qui n'est pas d'ailleurs loin, je l'espère. Le peuple iranien est en train de remporter la victoire. On sait ce qui s'y passe et comment la résistance s'organise et comment le pouvoir intériste, religieux, s'affaiblit au jour le jour. Je pense que c'est essentiel. Encourager tous les citoyens, tous les démocrates à participer à ce combat, revenir à légitimer un peu ce combat mondial pour la liberté et la démocratie. Et si davantage ce sont l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines d'Iran, qui organise cela, qui prennent la tête de cela, cela prouverait leur engagement, le combat, parce qu'aujourd'hui, ce combat n'est pas seulement pour le peuple iranien, mais pour le monde entier, pour tous les peuples du monde. Que si la résistance iranienne gagnait, ça c'est une victoire pour la liberté dans le monde. Volevo lasciare un messaggio. Quest'anno, a giugno, sarà importante partecipare al raduno della resistenza iraniana a Parigi. In questo periodo di particolari trambusti in Medio Oriente è importantissimo non dimenticare quella che è la lotta del popolo iraniano, una lotta che va avanti da moltissimi anni e che è giusto appoggiare e sostenere. Il raduno che si terrà a Parigi è un raduno molto importante perché si incontreranno lì in quella sede rappresentanti politici di tutto il mondo che vogliono dichiarare il loro sostegno e la loro volontà di esprimere la solidarietà nei confronti degli iraniani.